Goedemorgen, mijn naam is Bas van Raay. Vandaag is het 7 juli 2026. Vandaag zijn we bij de afstudeerpitches van de opleiding TCL, Trend Research en Concept Creation van Fontys. En hoe fantastisch en hoe mooi de projecten zijn die de afstudeerders maken, gaan we vandaag meemaken. We beginnen vandaag met Naomi. Ja. En Naomi, jij gaat een stukje pitchen over je afstudeerproject. Ik heb je ook mogen begeleiden. Dat was een heel dankbaar proces. En ik ben benieuwd, ben je er een beetje klaar voor? Jazeker. Ben je er helemaal klaar voor? We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Oké, goed zo. Nou, Jij mag beginnen en jouw camera is erbij. Nou, welkom allemaal. Ik ben Naomi Vlier en ik studeer af als trend- en toekomstonderzoeker. En wat ik hier het tofste aan vind, is om te kijken naar de veranderingen en analyseren van gedrag. Maar ook waarom dit verandert en waardoor dit verandert. Ik wil organisaties helpen om te zien waar eventuele kansen liggen, maar ook waar ze eventueel wat minder sterk zijn en waarin ze kunnen verbeteren. Mijn sterkkwaliteit, mijn kracht ligt echt in het... in het verbinden van allemaal losse elementen. Dus eigenlijk alle ontwikkelingen die voor andere mensen helemaal losstaan, kan ik heel goed samen gaan connecten en verbinden. En dan uiteindelijk kom ik tot een geheel. En vanuit daar kan ik heel goed tot iets concreets komen waar ook mensen ook echt wat aan hebben. Dus niet alleen van, oh wat tof dat dit gebeurt, maar ook echt van, oh ja, hier kunnen we morgen al gelijk wat aan doen. Daarnaast vind ik het ook super tof als ik organisaties echt kan laten voelen wat er speelt. Dus niet alleen vertelt wat ze moeten doen, maar echt dat ze het zelf gaan voelen en dat ze zien van, oh, deze richting is eventueel ook interessant. En dat ze zelf ook de energie krijgen om die richtingen, die nieuwe mogelijkheden te gaan verkennen. En als dat gebeurt, dan is ook mijn missie geslaagd. En dat heb ik ook geprobeerd bij mijn afstuderen. Ik heb onderzocht wat thuisgevoel betekent voor de jonge generatie, generatie Z, richting 2040. Dit omdat ik zie dat een thuis niet altijd meer gelijk staat aan een huis. Dus je kunt een huis hebben, maar je kunt je niet thuis voelen. En dit komt eigenlijk vooral door de woningcrisis die op het moment gaande is, waar de jonge generatie vooral veel moeite mee heeft. Ze geven ook zelf aan dat passend wonen voor hun heel lastig is, om een woning te vinden die echt bij hen past. En ze geven ook aan dat dit in de toekomst ook voor hun een probleem gaat zijn. Of ze zien de toekomst niet heel positief in daarin. We zijn momenteel natuurlijk volop aan het bouwen, maar ik heb gemerkt dat het vaak vanuit het systeem wordt gedaan en niet echt vanuit de behoeften van de mens. En daarom ben ik samen gaan werken met Wonen Breburg, een woningcorporatie in Breda en Tilburg, om echt te gaan onderzoeken wat heeft deze toekomstige huurder nou nodig om zich thuis te kunnen voelen. Uiteindelijk heb ik daar toekomstscenario's van gemaakt, dus verhalen in de toekomst. En die heb ik zo vormgegeven dat het uiteindelijk 4 toekomstige mogelijke huurders van 2040 zijn, die eventueel interessant zijn voor Wonen Breburg. En om dit te vertalen naar de praktijk heb ik een sessie met hen georganiseerd, waarin we echt hun strategie door alle scenario's, dus alle toekomstige huurders hebben gehaald. En ook om echt te kijken van, hey, waar is onze strategie robuust? Waar kan hij nog wat aansterking voor nodig hebben? Maar ook welke huurder hebben we totaal niet in beeld? En wat ik heel tof vond, is dat na de sessie zeiden ze ook echt dat ze kritischer zijn gaan kijken naar de keuzes die ze maken. Maar ze durven ook steeds scherpere vragen, of ze durven meer scherpere vragen te stellen aan hun collega's ook, van waarom doen we dit? En dat is ook precies eigenlijk wat ik wil doen. Ik wil ook na mijn afstuderen hiermee door blijven gaan. Ik wil organisaties echt uit de waan van de dag halen, hun blik weer te verbreden. Zodat de strategische keuzes van vandaag niet of 10 jaar verder nog steeds overeind staan. En heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ben Naomi Vlier en ik wil organisatie in beweging brengen richting de toekomst. Dankjewel Naomi. Ja. Dat was goed. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jouw volgende stap is. Mijn volgende stap, Ja. gewoon direct na de studie. Ja, eigenlijk wel, ja. Om heel eerlijk te zijn ben ik met een... Julotte heet ze, ben ik bezig om te gaan kijken of we samen misschien iets kunnen doen. Zij is afgestudeerd op digital business concepts, hier ook op de Fontys. En ik heb haar ook gevraagd of zij misschien in mijn expositie ook ervoor wilt gaan zorgen dat ze met een chatbot met de personen echt kunnen gaan praten. Dus dat heb ik met haar geregeld en vond dat zo tof en de connectie klikte echt. Ik heb haar ook ontmoet met Crossover Labs. En we zeiden beide van, nou misschien, zij wil ook iets voor zichzelf gaan opstarten. Misschien kunnen we kijken waar kunnen we elkaar helpen, ondersteunen. Dus daar ben ik nog mee bezig. En voor de rest wil ik heel erg eventjes gaan landen na de studie. Even kijken van hoe nu verder, waar ligt nou echt mijn passie. Maar vooral eigenlijk onderzoeken. Dus dat... En is dat ook wat jij hebt gedaan in je afstuderen?
denk je? Wat neem je daar dingen vanuit mee? Ja, zeker. En Dat ik welke het dingen? dat ik het gewoon heel tof vind om organisaties echt mee te nemen in die strategische keuzes, zeg maar, echt in de toekomst. Want ik heb echt gemerkt tijdens het afstuderen dat organisaties vaak heel erg in hun eigen Tunnel kijken eigenlijk. tunnel kijken. En dat het zo tof is om hun er echt uit te halen. Dat ze dan ook, die energie, dat vind ik gewoon echt heel fijn om dan te voelen na zo'n sessie. Ja. En vooral dat te kunnen betekenen, wil ik echt in de toekomst blijven doen. En nu we het toch over tunnels hebben, ik weet toevallig de naam van de methode die je hebt gebruikt voor die sessie, die creatieve sessie, eigenlijk de strategische sessie. Kun je daar wat meer over uitweiden? Zeker, ja, het heet de methodiek heet windtunneling. En het is eigenlijk dat je de strategie, dus je hebt een strategie en die haal je door alle scenario's. Dus niet bij één scenario, maar echt door alle, zodat je echt kan zien, dan zie je echt een punt van de strategie van, dat blijft in alle scenario's echt heel goed. Maar je ziet natuurlijk ook van, dit blijft hier minder of hier zit het minder. Dus dan kan je het echt door alles halen. Dus dat heb ik ook dan met ze gedaan. Dus dat is eigenlijk... Hoe voelde jij je toen op het moment dat jij daarmee bezig was? Omdat je bent dan op een soort van professionele rol aan het aannemen in die organisatie. Wat heeft het met jou gedaan? Ja, wel een beetje zelfverzekerder. Ik was namelijk wel dat ik dacht van, gaan ze wel mee erin? Nemen ze het serieus? Dat is natuurlijk altijd een ding dat je denkt, je hebt echt je best gedaan. Maar gaan ze er ook echt in mee? Vinden ze het ook zelf tof om te doen? En toen ze eenmaal bezig waren, het ging zo vlot en ze bleven met ideeën komen en ze gingen gewoon helemaal aan. Dus dat vond ik ook super cool om te zien. En ik dacht ook van ik kan hier zelfverzekerd over zijn, want ik kan dit gewoon. Ik kan echt ook een beetje aanvoelen wanneer de tijd wat korter moet. Van nu moeten we wat meer afronden. Maar ook aanvoelen van ze zijn nu zo goed bezig. Nog een beetje wat minuutjes erbij, zodat ze net tot de kern kunnen komen. En dan gaan we afronden. En dan echt om de energie ook te behouden. Ik ben er echt achter gekomen dat dat een sterke kwaliteit was. En als je het hebt over kwaliteiten, hoe koppel je dit aan kwaliteit van leven bijvoorbeeld? Hoe zie je dat? Ja, in het algemeen? Of hoe jij dat mijn kwaliteit van leven? Nou ja, jouw visie op kwaliteit van leven en hoe je dat aan die windtunneling sessie hebt gekoppeld. Ja, mijn visie is eigenlijk heel erg dat je moet luisteren eigenlijk, of luistert naar wat de behoefte is van de personen. Kwaliteit van leven is natuurlijk wat je belangrijk vindt, waar mensen voldaan voelen in hun leven. En dat was bij mij natuurlijk met thuisgevoel, was natuurlijk een beetje een probleem. Waardoor ik echt heb geprobeerd om echt die toekomstige huurder neer te zetten. En zodat zij ook echt daar bezig mee kunnen zijn, zodat ze wel meer kunnen luisteren naar die huurders. Zodat ze ook uiteindelijk de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. In plaats van huizen bouwen of strategieën neerzetten die eigenlijk niet gebaseerd zijn op het echt verbeteren van iemands leven. Maar meer omdat het neergezet moet worden of omdat het zo gaat. Ja. Dus dat heb ik zo proberen mee te geven. Mooi. Dankjewel. Ja. We gaan ook afronden, want dit was was helemaal het. Goed. Het waren maar 8 minuten, maar dankjewel. Precies, ook heel erg bedankt. En dan gaan we naar de volgende. En nu komt Lopke Nijssen. Jou heb ik ook mogen begeleiden in het proces. Ja. En nu sta je hier. Mm-hmm. Fantastisch. Eindelijk. Heb je boven alles opgebouwd al? En is het helemaal klaar? Staat helemaal alles klaar. in kan en kruiken? Ja, het ruikt heel lekker daar. Oh ja. Naar het? Natuur. Naar de natuur, naar het bos. naar het park. Oké, jouw onderwerp. Heb je een mooi verhaal voorbereid? Ja, ik heb een leuk verhaaltje voorbereid. Oké, ik ben heel benieuwd. Wil je beginnen? Ja, doe ik. Ga je gang. Vanuit mijn eigen passie en ervaring om de wereld te ontdekken, zie ik dat ik niet de enige ben die zich naar de uithoeken van de wereld bevindt. Als ik rondkijk in Hanoi, Vietnam, zie ik dat er bijna net zoveel Nederlanders als locals zijn. Daardoor vraag ik mezelf toch af, wat moeten al die jongeren hier? De grens tussen recreëren en vakantie vervaagt. Dagtripjes, slow travel, laten zien dat we onze vrije tijd anders indelen. Ongeveer 61% van de Nederlandse jongeren reist jaarlijks met het vliegtuig. En 1 op de 5 jongeren is van plan om naar Zuidoost-Azië te gaan. Al die vluchten maken een impact op het milieu. Daarnaast zijn we ook de waardering van onze eigen leefwereld of eigen leefomgeving verloren. Al die Nederlanders aan de andere kant van de wereld eisen hun verlangens op. De hippe koffietentjes en het verblijf in het centrum. Als we kijken naar Amsterdam is het niet heel veel anders. De lokale bevolking is het zat. De overlast, de lange rijen,
de huizenmarkt die op zijn kop staat door tijdelijke verhuur. Ook Eindhoven Airport wordt drukker en uitbreid. Het Van Gogh National Park houdt zich bezig met het spreiden van toerisme, zodat we niet op Amsterdam gaan lijken. Het Van Gogh National Park is het gebied in Brabant van zo'n 100.000 hectare. Samen met meer dan 80 partners werken zij aan het vergroenen van Brabant. Een van de 5 focusprogramma's gaat over Brabant beleefd. En dit is ook waar mijn onderzoek aansloot bij de organisatie. Zij stelde mij dezelfde vraag. Waarom trekken al die jongeren naar het buitenland en plannen ze geen vakantie hier in de natuur? Met de methode scenario planning heb ik onderzoek gedaan naar de behoefteverschuiving van jongeren en hoe dit effect heeft in het jaar 2050. Met grote onzekerheid van het park, klimaatverandering en geopolitieke spanning in de wereld zijn 4 scenario's geschreven die een kijkje geven in de toekomst van het park. Niet alles kan altijd positief uitpakken en dit is ook wat het park geleerd heeft naar mijn scenario-verhalen. Ja. Wil je daar wat meer over vertellen? Ja. Ja? Ik heb 4 scenario's geschreven, waarvan er 3 niet heel wenselijk zijn en eentje wel. En die ene, daar neigen zij heel erg naar. En die andere 3, dat vinden ze nog een beetje lastig om daar iets mee te doen. Ze hebben een ijzersterk strategie, een ijzersterk plan A. Maar ze hebben geen plan B en C, waarmee ze weerbaarheid voor het park kunnen creëren. En waarom denk je dat het zo is dat ze geen goed plan B hebben of C? Zij zitten heel erg in hun eigen bubbel en zij werken heel erg vanuit binnen naar buiten. Ja. Waardoor ze heel erg gefocust zijn op de wenselijkheid. Dus op welke doelgroep al wel naar het park komt. Maar er is ook een hele grote doelgroep die dat niet doet. En de jongeren, de behoefteverschuiving verandert. Dus niet alle jongeren die hebben nu behoefte om naar zo'n park te gaan en later misschien ook niet. Waardoor de bezoekersaantallen niet zullen stijgen. Mm-hmm. En hoe koppel je dit onderwerp aan kwaliteit van leven? Waar zit het aan? Van Gogh National Park werkt heel erg vanuit de visie en verbinding met de natuur. Mm-hmm. En hoe mensen daar rust vinden en ontprikkelen. En jongeren staan bekend om het feit dat ze overprikkeld zijn. Dus daar ligt die verbinding en daar liggen ook kansen voor het park om daarop in te spelen. Om die jongeren naar het park toe te brengen om dat stukje verbinding met die natuur aan te gaan. En in plaats van naar de andere kant van de wereld naar een retraite gaan om daar te gaan ontprikkelen. Dat kan ook hier in de nabije leefomgeving. Ja, en in dat proces, waar denk je dat jij het meest, of waar heb je het gevoel dat je het meest in je kracht hebt gestaan in het proces met hun? Ik denk het voorhouden van een spiegel. Zij bleven heel erg hangen in de bubbel van... Maar er is ook een grote beweging die wel terug naar de natuur wil, of die wel behoefte heeft aan verbinding met de natuur. Maar er is ook een hele grote groep die dat niet voelt, of die hebben die prikkels nog niet, of die hebben die synapsen nog niet in hun brein. En ik denk dat ik daarmee heel erg een spiegel voor heb gedaan met er liggen gewoon kansen voor andere mensen, voor de andere doelgroep om aan te spreken. En hoe zou jij je profileren dan in de toekomst ook? Hoe ga je in het veld waarmaken? Ik trend- en toekomstonderzoeker, maar is dit ook een klein stukje faciliteren bij? Omdat ik ook merk dat zij hulp nodig hebben om die scenario's bruikbaar te maken in hun strategie. Dus dan ga je meer naar een facilitator consultant of een consultantrol inderdaad. Maar wel een beetje een mix. Ja, oké. En waar in het project heb jij gemerkt dat je het een beetje ging schuren met hun? Ik heb met hun een visualisatie-oefening gedaan, waarbij ik hun ging vragen, hoe zie jij de toekomst voor je? En dat waren hele abstracte en surrealistische beelden. En zij bleven toch heel erg hangen in het wat op het nu lijkt. Of iets wat eigenlijk gewoon nu is, maar dan een klein vleugje van, anders. En daarmee merkte ik heel erg dat zij nog heel erg in het nu hangen en nog minder vooruit aan het kijken zijn. Ja, oké.
En dankjewel voor deze Ja, toelichting. Het was dankjewel. heel kort, het is alweer afgelopen. Ja, En dan gaan we naar de volgende. dankjewel. Dankjewel. En de volgende afstudeerder is Ines. En Ines die gaat ook haar pitch houden. Heb jij het helemaal voorbereid? Ja. Goed, je verhaal. Ben je Ja. zenuwachtig of niet? Nou, valt wel mee. Het is alleen een beetje raar om voor een camera te praten. Oké, Ik ja. heb het gevoel dat hij ook veel te laag zit. Maar ik zit naast je, dus er gebeurt niks. Ja, Ik heb jou ook mogen begeleiden in het proces. Ik weet dat jij een heel intuïtief persoon bent, maar ook heel intuïtief, professioneel, strategisch erin bent gegaan in het proces. Ga je daar ook iets over vertellen? ja, Ja. zeker. Oké. En alles boven al helemaal klaar? Ja, Ik zeker. ben heel benieuwd, ik ga zo kijken. Ja. Nou, ga je gang, dan kun je Ja. je verhaal vertellen. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Ines Vossel en ik heb dus de rol van trendonderzoeker aangenomen. Ik heb voor dit onderzoek naar de evolutie van schoonheid gekeken en welke waarden daaronder zitten. Er komt vooral in mijn interesse van waar komen schoonheidsidealen vandaan en waarom volgen we dit? En dat heeft ook heel erg met sociologie te maken, wat we als groepen doen. En toen heb ik dus mijn interesse gekoppeld aan een project door samen te werken met Katrien Meermans. En Katrien Meermans heeft een bedrijf, Stille Bliksem, en zij doet communicatie en PR voor bedrijven en geeft ze advies. En ik heb haar eigenlijk gevonden via LinkedIn, omdat zij een post had geschreven met wat is schoonheid? En zij schreef het op zo'n gelaagde manier, waarin schoonheid niet alleen iets esthetisch is, maar ook iets collectiefs. En je fysiek en mentaal goed voelen. En die gelaagdheid die zie je dan ook weer terug in mijn onderzoek. En dat heeft heel veel waarde extra geleverd. En een hele fijne samenwerking. Daarnaast heb ik een grafisch vormgeven achtergrond. Dus ik ben altijd bezig geweest met het esthetische. Ik kijk heel graag naar beeld, naar kleuren, vormen. Wat betekent dit? En in het begin keek ik heel erg subjectief ernaartoe. En met dit project heb ik vooral geleerd om er op een objectieve manier naar te kijken en daardoor een analyseslag erop te doen. En ik heb dus heel veel gewerkt met beeld en intuïtie, want intuïtie, daardoor kan je meer verbanden zien die je misschien in woorden niet zo snel kan uitleggen. En dat zie je ook dan helemaal terug in mijn project. Ik heb vooral geleerd dat er een verhaal is achter beeld. Dus dat het niet alleen een mooi plaatje is, maar door er objectief naar te kijken en verbanden te zien, kan je zien dat er een verhaal achter zit. Dus dat is iets wat we misschien al voelen, maar nog niet echt heel erg kunnen benoemen. En daar zit een verschil tussen het bewuste en het onbewuste in. Dus het bewuste is iets wat we zelf zien, zelf denken en zelf kunnen uitleggen. En dat heb ik heel erg onderzocht door middel van deskonderzoek en door expert-interviews. En daaruit kwam uit dat wij ons lichaam als een soort project zien. Iets dat we kunnen optimaliseren, iets kunnen meetbaar kunnen maken, iets wat we kunnen controleren en meten. Terwijl als je naar het onbewuste kijkt, iets dat we dieper voelen en waar we naar verlangen, wat je dan terugziet in beeld, daar zie je dat we zoeken naar meer vrouwelijke energie, naar zachtheid, naar intuïtie. Naar het zijn in plaats van doen en meer creatief zijn. En dat heb ik dan ook meegenomen in mijn scenario's. Ik heb 4 scenario's ontworpen, waarbij het meer gaat in de ene richting het bewuste wat we zien en de andere bij het onbewuste. En dat wil ik eigenlijk laten zien aan de klanten dan van Stille Bliksem, om hun te inspireren. En dan ook zodat zij hun strategie daarop kunnen aanpassen. Dus dan gaat het niet over wat kunnen we verkopen, maar vooral over wat dragen we bij aan het leven van de mensen en welke waarden en behoeften zijn op dit moment dan heel erg belangrijk. Ik wilde met mijn onderzoek heel erg laten zien en laten voelen, dus ook dat mensen meer het onbewuste kunnen. Dus ik heb mijn onderzoek vertaald naar beeld. Dat heb ik gedaan door zelf een fotoshoot te doen met een fotograaf en met een model. En dat kan je ook terugzien in mijn expo. En daarvoor heb ik dus de hoed opgedaan voor visual storyteller. En dat is ook iets wat ik later wil gaan doen. Ik wil visual storyteller worden met trendonderzoek samen. Hiervoor komt voor mij esthetiek, sociologie, psychologie, cultuur en identiteit samen. Dus jullie zijn allemaal welkom om bij de expo te kijken en om de afbeeldingen te bekijken.
Dankjewel, Ines. Ja, dankjewel. Wat een goed verhaal. En ik hoor heel erg dat je dingen geleerd hebt eigenlijk tijdens het afstuderen. Dat het ook nog steeds een proces is wat je aan het ondergaan bent. Dat je Zeker. ook visual storyteller wilt worden. Ik had het gevoel dat je dat eigenlijk al was. Hoezo is dat? Ja. Kun je daar iets over toelichten? Nou ja, misschien ook wel, maar het is gek om jezelf gewoon even een titel te geven. Daar moet je nog eventjes zelf leren achter te staan. Maar ik ben wel heel erg trots met wat ik neer heb gezet. En eigenlijk heb ik dan in dat project ook eigenlijk visual storyteller gedaan. Dus daar wil ik wel wat meer mee doen, inderdaad. Ja. En eigenlijk is het heel moeilijk om eigenlijk naar een beeld te kijken. Te zeggen, oké, wat zit daarachter? En vooral hoe jij in de scenario's hebt gekeken naar welke waarden liggen erachter, welk verhaal ligt erachter. Kun je iets vertellen over dat proces wat je in bent gegaan vanuit die scenario's naar het beeld toe? Naar de fotosessies toe? Er zitten best veel stappen in. Tenminste, dat weet ik. Ja, klopt. Ja, ik heb dan een trendsessie gedaan. Om het sowieso buiten mijn bubbel te zien. En daaruit kwamen post-its. En toen heb ik heel erg vanuit mijn intuïtie daar moodboards van gemaakt. Dus ik ben op Pinterest gaan kijken. En ik kan een bepaald beeld heel goed koppelen met een bepaalde waarde. En dat kan ik dan zelf niet uitleggen. Maar doordat ik er beeld van maak, is het een verhaal voor mij. Dus dat is ook heel moeilijk om uit te leggen naar andere mensen toe. Maar voor mij zegt het beeld 1000 woorden. En daardoor heb ik een soort collage kunnen maken wat heel erg mij het gevoel geeft. En ik kon daaruit heel erg de waarden koppelen die daarachter zitten. Dus ik heb ook bijvoorbeeld gezien dat we meer do-it-yourself producten willen. Ja, wat zit daar dan achter? Dat we meer schone producten willen. En dat we meer richting willen gaan dat we zelf alles in de hand hebben. Dus zo ben ik steeds verder gaan kijken. En wat brengt dit ons in ons stukje kwaliteit van leven? Kun je dat daaraan koppelen? Dit project? Ja, Of? ja, dit project. Nou ja, vooral zie ik de kwaliteit van leven van de klanten van Stille Bliksem. Dat zij toekomstproef kunnen kijken naar de wereld. En dat zij niet alleen kijken van wat kunnen we verkopen, maar vooral waar zit echt de waarde en behoefte op dit moment. En als je nou kijkt naar dit stukje visual storytelling, en is daar ooit een kiem van geweest? Is het ergens vroeger begonnen waar je dit al langzaamaan bent gaan ontwikkelen? Of is het pas tijdens je afstuderen gebeurd? Of was het al eerder aan de gang? Ik denk dat ik het vooral vanaf mijn afstuderen heb gedaan. Ik heb altijd al fotografie leuk gevonden. Ik heb natuurlijk grafisch vormgeven gestudeerd. Daar doe je ook heel veel met beeld. Ik doe als hobby fotografie. Dus daar zit het eigenlijk altijd al in. En ik denk dat het altijd al in me heeft gezeten. Alleen dat ik altijd een beetje te bang was om de eerste 3 jaar daar iets mee te doen. Ja. En nu durf je wel. Nu heb je je kans gepakt. Ja. Je hebt ook weten te onderbouwen. Wat maakt het nou zo krachtig als dat beeld opeens onderbouwd was voor de klanten? Ja, anders is het gewoon een gevoel, een intuïtie. Je moet natuurlijk wel onderbouwen. En dat heb ik gedaan door het sowieso aan experts quotes daarvan te onderbouwen. Signalen, want het gevoel van dat er zachtheid is, dat is een leuk gevoel, maar er moet wel onderbouwd worden. Bijvoorbeeld, ik zie dan dat we zoeken naar creativiteit. En je ziet bijvoorbeeld nu dat er heel veel kaarsjes worden gemaakt en mensen gaan weer potten bakken. Dus er is wel, je kan het dan weer koppelen aan de signalen die je hebt gevonden. Dus zo eigenlijk, bij mij is het een soort spinnenweb. En dan als ik een woord zie, dan komt ineens alles wat ik heb onderzocht soort van bij elkaar. En dan kan ik het ook heel goed onderbouwen. Maar voor mij moet er eerst dat middengedeelte komen. Oh ja. Mooi. Ja. En succes met dit dankjewel. te ontwikkelen. Ja. Wil je nog iets kwijt als laatste voor de wereld? We moeten gewoon jouw werk komen zien. Ja. Okay. Dankjewel. Dat is het. Ja, dankjewel. Okay. Succes boven. Ja, dankjewel. Dan gaan we heel even een pauze houden van een paar minuutjes. Om 10:10 zijn we terug met Hanne Vermeulen. Tot zo.
Ja, en we zijn weer terug bij de afstudeerpitches van TCL. En we gaan nu overstappen naar ETP, naar het Engelstalige programma. We beginnen met Hanne, Hanne Vermeulen. Welcome. Thank you. I'm looking forward to your pitch. And I would say, are you ready? Yes. Okay, so you can start and Okay. give your pitch. Thank you very much. I'm Hanne Vermeulen. I'm graduating as an impact and transition facilitator. My quality of life is strongly shaped by purpose, movement, and creativity. And I naturally feel the need to stay active and engage with others. And I feel mostly fulfilled when I can take initiative, support other people, and help systems and ideas forward. For my graduation project, I focused on shared responsibility and ownership within impact entrepreneurship, and especially in North Brabant. I collaborated with Impact Up, which is an organization that consists out of knowledge institutions, regional partners, and the province. And the challenge that we focused on was that although there's a lot of knowledge, ideas, and motivation, the system itself is still fragmented. And within this system, impact entrepreneurs want to create social and ecological value, but finding the right support at the right moment is not always easy. So my research question became, how can we strengthen shared ownership and responsibility within this ecosystem? As an impact and transition facilitator, my goal was not to create a solution alone, but to rather to guide the stakeholders through a process of understanding, collaboration, and reflection. And I used trend research, stakeholder interviews, system exploration, and creative sessions to understand what was happening beneath the surface. And what I discovered was that the biggest challenge was not a lack of knowledge, but rather that responsibility is often placed on individuals rather than shared among the whole ecosystem. And all of these insights resulted in the From Knowledge to Impact roadmap, which is a practical guide that helps Impact Up and its stakeholders to transform the existing knowledge into real life and long-term impact. And the roadmap follows a structure of 6 steps, from defining the challenge and the problem to ensuring that there's that there's shared responsibility among all of the stakeholders, and that there's long-term impact. And the goal of this roadmap is not to create another document, but rather a shared way of working where knowledge can circulate and where stakeholders can collaborate more effectively. And my goal as an impact and transition facilitator is to help people and organizations navigate complex transitions by setting up the guidelines for collaboration, and working together. So if your organization is facing a transition challenge and you want to move forward from ideas to practice, I would love to support you. My name is Hanne Vermeulen, Impact and Transition Facilitator, and thank you for listening. Yeah, well, I listened, and it was very clear. Mm-hmm. So I still do have some questions. Yeah. So this shared responsibility, what does it mean concretely? How do we act among each other then in the ideal situation? Yeah, so I would love to give you an example of it. Okay. So during my first creative session, I used Lego Serious Play, and I asked them to build the current ecosystem of Impact Up. And they all built the exact same thing. So they put the Lego figure in the middle, and then 5 building blocks, which represents the 5 knowledge institutions. And I asked them, like, can you explain it? And she's like, yeah, that's the coordinator, and we're all around it, and she's responsible for everything. And she was like, oh, okay, that's a bit strange because it's not my responsibility. I'm just the coordinator. And so that sort of visualized that the responsibility is placed on one individual instead of shared. And so with like small interventions, we try to broaden that responsibility to say like, oh, but you're a researcher, you can organize a creative session as well. And like in the end, they were like, yeah, maybe that is a good idea, and maybe we can do that. So yeah, that's sort of with small interventions how the responsibility was broadened. Yeah. Right. And so what is the real benefit of this in the long term, you think?
The making real this more shared? benefit, I would say that the impact entrepreneurship is a different way of entrepreneurship. It's different than the traditional entrepreneurship where it's all about making profit, making money. And the system itself, sometimes it feels like it's still based on those traditional values. And it has to be different in order to support the impact entrepreneurship, impact entrepreneurs. It's different. It needs a different way of working, and therefore there are people needed who can help the traditional way of working and the traditional, I would not say traditional people, but the people who have the traditional mindset to sort of help them change and also think differently. Yeah. Is there a bigger transition in society on which you could, like a big wave, on which you could surf with this project that you could go along with? Is there a bigger thing that's changing in society? Yeah, I would say like with policies from the province and the municipalities, they want to focus more on sustainability and on thinking more ecological and having more social impact. And it's also like big organizations have to do it, but then impact entrepreneurs want to also like contribute to that. So the support system needs to be sustainable and needs to make impact as well, I would say. Yeah. So you're building a new system here? Yeah, it's not a new system. Or not? I would say transforming the system. Okay. Yeah, good. because what's already there needs to stay there, but it needs to be executed in a different way. Wow. Yeah. Okay. And where do you see yourself in 10 years then? That's a very good idea. I would love to gain more experience with organizing creative sessions. First, I'm gonna do a master, organization and management studies in Tilburg. And after that, I don't know. Really don't know. I would love to have the experience, like 10 years experience of creative sessions, because I love to do that. Right. And then after that, I don't know. I think I can work in very many different organizations and companies. It will unfold itself. Yeah, I think so. Exactly. Yeah. Okay. Well, thank you for this conversation. Yeah. And your pitch, and good luck with Thank your you. expo upstairs. Okay, thank See you. Bye bye. Our next guest is Amber, and in the meantime, we're gonna adjust the microphone for a second. So we'll have to wait for a couple of seconds. I think the technician Peer is ready. Hi, Amber. Thank you for having you here, and I'm very curious for your pitch. Yes. Can you tell me a little bit about how you built it up this morning, how it was going? Yeah, well, I mainly built up my expo yesterday, so I just had to adjust the little things. So yeah, it went quite smoothly, I think. And what can I expect when I come in? That's a surprise. Okay, okay. As is, this pitch is a surprise as well, so I'm looking forward, and I'm gonna listen. And there's your camera. So Yes. Okay. Thank you. go ahead. Yes. Good morning. My name is Amber van Houten, and I'm graduating as a social concept designer. During this graduation project, I've been exploring the connectivity paradox, which has a big impact on the daily lives of young adults. I did this in collaboration with MedLab, which is an organization in Eindhoven, a non-profit organization that focuses on social creativity and initiating innovation. So about that connectivity paradox, we are more connected than ever. We can send a text in seconds, but are we then actually connecting? We live in a time where everything is optimized to go smoothly. Technology is quick, smooth, and low effort. And because of this, young adults have lost have become afraid of social friction. According to primatologist Frans de Waal, a sense of belonging is the same as hunger. We both need it to survive. So young adults are actually stuck between this biological need for belonging and the modern fear of social friction. And during my trend research, I actually spotted a counter movement. We're shifting back to basic. So we are starting to embrace imperfection. We are starting to see
being present in the moment as a luxury. And some people are even friction maxing, which means that they are actively seeking out less convenient and more offline experiences in their daily life. And while conducting field research, I asked young adults to show me a picture of a moment in which they felt connected. And it turned out that most of these pictures that they showed me actually were surrounded around a shared activity. And while conducting interviews with them, I discovered that the friendship consists of 3 parts. It consists of being together, doing together, and keeping in touch. And those first 2 are mainly physical, while the last one, keeping in touch, is just digital. And it turned out that doing together was the highest form of connection for young adults. So actually undertaking something together is what makes them feel connected. And this is what my concept is also built on. So Side by Side is a physical card game that encourages young adults to face the friction together with different doing together challenges. It has 3 categories: play, explore, and create. Play adds a playful twist. Explore is about exploring together, and create is about making something together. And Side by Side aims to break the connectivity paradox and make young adults feel just a little bit more connected. And as a social concept designer, I believe that feeling connected and a sense of belonging has a big part on our quality of life. And that's why I also believe that everyone deserves to feel connected. And my name is Amber van Houten, and you can find me on LinkedIn. Thank you. Yeah. Yes. Done? Yeah. Okay. I was very interested in the word friction maxing. Yeah. Probably if I go into the hashtags, I will find it. Can you give me a more concrete example of how this... Yeah. Am I friction maxing maybe, or are we? How? Might be. Might be. Yeah, because you can also see it in the rise of the like the Nokia phone, the dumb phone, so that you can only call or text with, because then you can't use Google Maps, for example. So you have to find your own way, and it's like it can be like simple things that you change in your daily life, instead of just looking everything up or asking ChatGPT like, hey, what do you think? Just thinking for yourself, because of the rise of AI, we're like kind of shifting like, oh, maybe I do want to think for myself. Yeah. So it's interesting. Yeah. How far are we, do you think, in thinking for ourselves or not anymore? I think it depends on the group of people, of course, because there are also a lot of young people that see AI as kind of a therapist. So they ask like very personal questions to AI as well. So I think it depends on the group that you ask. Yeah. But yeah. Okay. And so in your research, did you found that the more we get into this AI thing and the how this world is changing around technology, is this counter movement going faster or going harder, or is it? Yeah, I do think that it has been upcoming a little bit, but I think it's coming back more and more and more. You can also see this in like the rise of like board games, card games. Like the board games are coming back, like actual physical activities. They also have this like playing outside for adults. That's also like kind of an example of that. Yeah. Play, fight, or fight, play. Yeah. Okay. So what would you say is the moment in this process of graduating that you felt strong, that you felt like I'm on top of it? More than more moments. Well, that's a good question. I think during the research phase, I was also a bit like, oh, I know a lot about this, so I was like, okay, I feel pretty confident. And then when I presented my final concept to the client, I think I was also very, confident in my ideas, and they also responded very positively. So that was also nice. Yeah. Okay. And so, what does it mean? How does it inspire you for the future? What exactly? What is your next step? That's a good question. Well, I think the topic kind of matches with what I want to do in the future, because I don't really know what I want to do in the future yet, but I do know that I want to travel and meet more people, and I think that's also what connection is a bit about. So I think it aligns quite well. So you wanna expand this in your daily life, the connection, and work on this counter movement maybe?
Yeah, maybe. Yeah. So are you a fan of the counter movement? Would you say Yeah, that? I would say I am a fan of the counter movement. Yeah. Now, what does it make so essential to have this counter movement? Well, I think it's, of course, very important to be able to think for yourself, because that's essentially what it's a bit about. Yeah. So is it about becoming more human again, or? Yeah, it is kind of about becoming more human again, like going against the smoothness and the AI, the big AI movement, I Right, think. Yeah, okay. going back to our roots. So that's Yeah. in the core, the message Yeah. that you have for the world. Yeah, Okay. I think so. Yeah. Thanks for sharing this message. Yes, thank you for having me. Good luck upstairs Yes. with your expo, and thanks for being here. Yes, thank All you right, too. see you. Bye bye. We're going to our next guest, Marmora. Take your stand and welcome. Yeah. Is everything finished upstairs at the expo? Yeah. Yeah? Did it go well? Well, I haven't seen how they're reacting, but Yeah. I think it went well from my side. What can I expect upstairs? Just a physical space where creatives can just be and exist. Yeah, so again, greetings. My name is Mora Momor. I'm graduating as a social concept designer, actually. And going into this graduation project, I was noticing that there's a lot of problem among the young creatives because these days you don't really go to places with your physical portfolio as a young creatives, and you need social media as it is a primary platform nowadays to be seen, to be discovered, to be booked, or to even get a DM, when are you available? Therefore, that was the main problem that I tried to research on among the target mentality group. But as I dug deeper, I was hearing a lot of how they fear falling behind, the fear of irrelevance, because they didn't post for 2 weeks about what they've been working on, and they just don't know if the recruiters are gonna see them really. So as I dug deeper, I see that they actually do think social media is important, even though it is hurting them, and they don't feel that they want to be out of social media, out of that online visibility. And what they actually do crave was a physical interaction, a real room, a space where they can just be seen, stick their work, talk to real people, be in the same room with people from the industry, professionals, people like recruiters, creative directors, casting directors, so that they also practice that interaction that they don't really get to have during posting online, and the algorithm that they're lacking maybe online. So it's a space where followers count don't really matter. Therefore, my concept walks in. It's the name itself is Open Call. It's a pop-up event where it's just a 3 days event, again, where creatives can just exist, be seen, talk to people, whether it's like-minded people, potential collaborators, potential recruiters. Again, stick your work, like literally just be there, because Open Call wants to exist where for them presence and just showing up should be enough, that you don't really have to think about what's my views, what's my likes, what are the metrics, that you are basically undermining your values just because Instagram or TikTok or LinkedIn work like that. So that's where Open Call really walks in. And the visibility of it all is supported by local partnerships like Seats to Meet, a co-working space where it really is a collaboration of the design itself and a physical space that's already existing. And my commissioning party, Kirsten Jessies, is actually a social media and AI expert, where we would have a drop-in workshop in that Open Call itself, so she can teach people how to have a healthy relationship with being visible online. So yeah, that really is Open Call, because I think visibility in itself and presence of itself is already a visibility. But yeah, thank you. All right, so this is your pitch? Yeah. Okay. So Open Call. Why is it open? Yeah, it's open because it is targeted for young creatives from the age of 18 to 30 years old, but we want everyone to be there. Like, again, what I said, recruiters or really people that are maybe older in the industry. So as
again, I think as a participant, you can just walk in anytime during that open space. It's going to be open from 1 to 7 p.m. You can just walk in. Right. So, hence the name Open Call. Yeah. Yeah. So, what specific problem or issue did you work on that's underneath this all, more in the core? Yeah, at first, again, that they were burnt out and they have problems with self-esteem because they have to always post, the fear of like not posting enough, not being seen enough. That's the core problem at first. But then I found out they do think social media is important, but they are lacking that physical interaction where personality can be shown, because I talk to people from an agency like recruiters that, yeah, although portfolio online is nice to see in visuals and like how active you are online, it's nice to see. But most of the time, they don't really hire people because of that. They hire because of that network. And so it's important to have a space where creatives can also practice how to talk, how to interact, how to promote themselves outside of just making nice pictures and nice caption online. So that was also the issue that I heard from the other side of the system. Yeah. So there is a demand, obviously, or there's something that you are fitting in with your concept. If it wasn't there, how destructive or how bad is it if it's not there, your concept? Yeah, again, I think the pain was that they feel creating is more performative these days, and that creates pressure. That creates burnout. That creates a feeling of like, I don't know if I'm good enough, and that comparison is just ongoing. Whereas if you're in the space with everyone, I think you can slowly build that mindset and that like feeling of safety, being people who are also feeling like that before. So I think if open call doesn't exist, this feeling of comparison, burnout, self-esteem, lack of like confidence is still gonna go on, and that really decreases the performance that, or the skill set, the talent that they should be able to just push for the world to see. Yeah. Right. Are you going to continue to work on this theme after graduation? Are you going to incorporate it in somehow? Yeah, I do love working with this because it's my passion to work for community building, and I feel like I'm a creative myself, so I feel very strongly about it. And so I hope, I do have a really good business model canvas. I think it's very visible to just email people. Maybe I can get sponsors. So if you're watching, good. People you watching. can find me. My name is Mora Momor on LinkedIn, Instagram. Right. They should connect with you. Yeah. Okay, thank you. And so one last question. Yes. So what is the bigger movement in society that you are surfing on, that you're going along with? Yeah, the social impact that I wish to have with Open Call is slowly building that mindset of, physical interaction is important, that you're not alone as a creative, and that, although from the other side of the system, they always try to hire people from their network, there's also a chance for you to be a part of that network, to show that your personality and your work ethic is just good enough. So that's the social impact I think I'm wishing to see. All right, great. Yes. Thanks for Thank sharing you. this. Thank you. And good luck upstairs with the expo. Thanks. Have Good fun. luck here. Yeah, thanks. All right. Bye. See you. Bye-bye. En wij gaan heel even een pauze inlassen van 6 minuten. We zijn om 11:10 weer terug met onze volgende kandidaat Michella. En ik zeg tot zo.
Goedemorgen, we zijn weer terug bij de pitches van de opleiding TCL. En we hebben nog 2 kandidaten, Arin en Rodanja. En ik ga even overstappen naar het Engels, dus bij deze. Hi Arin. Hello. Nice to have you here. Thank you. I already listened to you a little bit about what your project is about. I'm very curious how your pitch will go. Are you ready for your pitch? Yeah. Yeah? Yes. Okay, so that's your camera, so you can look into that camera Okay. and enjoy and have fun. Thank you. Right. All right then. All right. Hi everybody. My name is Arin. I'm a social concept designer, and I want to start by asking how many of you care about the environment? Okay. Yeah. And now, nice. And now, how many of you still buys from fast fashion? Okay. And now, from research, it's known that Gen Z is known to be one of the most eco-conscious generation. However, 70% of their wardrobe still consists of fast fashion items. This is called the intention behavior gap, and this is what my thesis investigates on. Why do their values conflict with their actions? So, I conducted expert interviews with experts in sustainable fashion and branding, as well as focus groups with the target group using different methods such as priority sorting and spider mapping, and also store observations comparison in fast fashion and sustainable fashion in Eindhoven. What I found striking was, in fast fashion, shoppers feel excited, relaxed, and confident. However, in sustainable fashion, shoppers feel hesitant, skeptical, and tired. So the barrier isn't on knowledge, but it's on experience. And so from my research, I identified the core values of the target group, which is self-expression, convenience, and social belonging. And the current sustainable fashion speaks on the ethical and universalism aspect, which is totally missing what Gen Z prioritize. And so this is the design failure. And so with collaboration with my commissioning party, Ken Rustad, who is a consumer psychologist specializing in sustainable consumer, I developed Tread Trails, which is an experience-based concept into Green Saturday Tilburg. And so it combines hands-on workshops such as natural dye workshops, behind-the-scenes studio visits, community bonding, also a gamified passport system. So Tread Trails doesn't ask the target group or Gen Z to sacrifice who they are, but it makes sustainable fashion fun, social, and creative. And I believe when design aligns with the values of the target group, it can shift their behavior as well as improving their quality of life. And so I want to thank my teachers, my commissioning party, as well as for you, the ones that are watching right now. And if you want to know more about my project, you can find me on LinkedIn by searching my name, Michelle Aringeno. And that is all from me, so thank you. All right. Well, it's all for you, but I think it could be a great change if this what you have researched is correct in real life. If this generation is gonna adjust to these values or these projects, how could it go global? So the plan actually is to start the pilot project in Green Saturday Tilburg, which is an event made by my commissioning party, and it happens every once a year on November 10th. So if you want to join, you can. And then also, so from the pilot project, the target group is Gen Z, 18 to 29 years old in North Brabant. So if the pilot project is successful, the plan is to expand it from in the North Brabant area, so in other cities such as Eindhoven or Breda, for example, and then expand it even bigger through different years and phases. Wow, okay. Yeah. So you're finished with graduating, but you're not finished with the project. Yeah, and so I think it's exciting because when I was discussing about the concept with my commissioning party, she actually liked the idea, and thankfully she planned to implement it in her event, Green Saturday Tilburg. So yeah, I'm looking forward to it, and also I plan to further discuss it with her, the concept. Right, so that means that people have to invest in your idea as well. Yeah. Oh, money-wise as well. Yeah, money-wise as well. Is that going to happen, and how they're going to do it? So for the investment, it's planned to get. I was planning to get the funds from like the municipality, as well as from Green Saturday Tilburg. So yeah, and it's also
the trip, we're gonna sell tickets, so it's gonna get investment and it's gonna get like a return. Right. So Revenue. from the All right. So, how important is this for you? That's a good question. I think personally and objectively, it's very important because actually the idea, the research, comes from an introspective session that I have with myself, and I had a conflict with the fact that I care about sustainable and the environment, but I still shop from fast fashion. And when I search it, it's actually a bigger issue coming from Gen Z, like people myself. So I think it's a very important issue, as well as because Gen Z is going to be the top consumers in fashion in the future. So I think it's a very important topic. Right. So you say, okay, this generation is important. How about the other generations, the older generations, the younger generations? Yeah, I think it's also important to acknowledge the older generations and other generations, younger generations. But for the current moment, I think the most from research, the most affected generation currently that's affected by fast fashion and climate change is Gen Z, because they are the most affected through social medias, through their communities, and from microtrends as well. So currently they're the most affected one, as well in terms of with climate change and stuff like that. Do you think you can measure the impact of what of your project will be? Yeah. For the impact, we can measure it by a small, by slowly. So we measure it from the trip. After the trip, we plan to ask them how the trip went, a bit of a survey and interview questions with them. And then also, we will have like a group for the alumni that we call for the people that joins the trip. And then from there, we will share the updated trips. And if they join again, or if they, for example, invite their friends, then we will see that as a positive result. As well as one of the ways that we will promote the concept is from Instagram, because Gen Z, a majority of them uses Instagram to find information. So with the increase of followers and also shares and clicks, it's also one of the ways we measure the success of the concept. So, I get the feeling that I believe you in every word you say. So we could be at the break of a big change in the system. Yeah, right? Hopefully, yeah. Yeah, that's how you also believe in the project. Yeah. Yeah. What do you think could happen to the system? That's a good question. I think with the system, I think slowly but surely it's changing, especially in general, because from the trend research that I've done, I noticed that, like, for example, the European law is already changing with the system of fast fashion. So, like fashion that isn't sold, they cannot burn it, or they need to find a solution for it. So for sure there is already a change, as well as people finding new ways to use garments and textiles. So there's a lot of change already in the system, but I believe it's a slow process, but Yeah, and you're in the middle of it. Yeah. Right. Good. Yeah. A lot of success with this. Thank you. All right. Thank and you. Enjoy your expo today. Thank you. All right. All right. Thank you, Thank you. for being here. Our next guest is Rodania, and we're looking forward to her pitch. Hello. Good morning. Good morning. We already spoke a little bit before. I have an idea what it is about, but I'm looking forward to your pitch, to the total story. Yeah. Are you ready for it? Yes, I am. Okay, so this is your camera, and enjoy. Yes, thank you. Hi everyone, my name is Rodina. I am graduating as a social concept designer, and throughout my TCL years, I figured out how passionate I am about looking behind what's obvious, and this is how I came up with this, my concept. It's called Stealth Becoming. It's a forced place for Gen Z to basically normalize uncertainty and not having a purpose. With the support from my commissioning party, they are called Includi. It's a company that is focusing on designing third places and fourth places. I was able to follow up with my research process, which was very interesting. From my research, I found out that there is a gap between the social expectation on purpose and how purpose is actually lived within Gen Z. What was
even more interesting that from the interviews I've done, there was a shame to admit when you ask someone, what is your purpose, and they don't have one, there was this shame to say, oh, I don't actually have a purpose. So that was very interesting to me, and this is why I chose this direction. Within my concept, I'm not focusing on giving Gen Z a purpose. Instead, I want to normalize not having one and not knowing where you're going, and to know that this is part of your journey. So with my concept still becoming, the concept provide a place, a space where you can just exist and be yourself, but you can also share questions. So you can write it down, or you can answer someone question and then you leave it in the space, you come back for it. And I believe with this I can keep this concept alive. I'm very interesting to take this concept farther, since my commissioning party, they're also very interested in implementing the concept, so I'm very happy with that. If you want to know more about my concept, or if you want to get to know more about me, you can contact me through my LinkedIn. Thank you very much for listening. Right, thanks. You're welcome. I'm going to ask you a somewhat more philosophical question. Yeah. So, do you think humans in general can do without purpose? Oh, that's a very good question. Honestly, I think a lot of people, they are living without a purpose. You know, I have people around me, they wake up in the morning and they just go to work because they have to go to work. You don't really, I think it's nice if you have a goal, you have a vision, but it's also okay if you don't have one. I feel like from the research also, there was all this stress and heaviness that when I ask you need to give an answer, it's actually not true. And if you research, if you literally write on Google, oh, what is the definition of a purpose, they say it's more about the journey. It's you need to live your life to enjoy it, not to, oh, I need to do this and this. What was very interesting also when I asked Gen Z or people in my interviews, oh, what is purpose for you? It was very different answers. Some people said, oh, it's about family, it's about feeling, it's about love. And other were like, oh, it's about buying a house, it's about getting a degree. So you get all these answers. But I really needed to narrow it down. So I chose to focus on Gen Z who see it as a shame not to have one. Mm-hmm. Yeah. And so how could they improve their quality or their idea of quality of life if they wouldn't be ashamed anymore? Yeah, I think if within my concept, I really want to raise awareness that normalize that, okay, I don't have a purpose. And I think by doing this, you can really, like the stress level can go way down, because within the concept, within my fourth place, if you go there, you see also other people's story, so that you can write down your own story and then you leave it, and then someone else read it, and then you're like, oh, I am not the only one who's dealing with this. So this is my goal from my concept, basically. Yeah. Do you think there have been generations in the past that have had the same issue of being exposed to not having a purpose? I think so, but I think in the past it was more on, okay, I really need to focus on getting money, I really need to focus on buying a big house. But I feel like the more, especially with Gen Z, I feel we're more open to, okay, I don't know where I'm going maybe, but I still feel that there's so much stress and urgency within this, and this is why I focused on it. Do you have you found an answer to where this could come from for this generation? Where did this idea of not having a purpose now or not needing a purpose came from? Yeah, actually, I started this project really broad. Yeah. I had my main commissioning party, including, and I had another commissioning party. It's called the Vita community. It's basically a place where students live, but also they have a life coach, so they can go to talk with her about their life. And I had these very interesting conversations with her so many times, because she knows students, she knows what they are struggling with. And then she explained to me that they have a lot of issues, especially international students, when they come here and they feel like, oh, I'm lost, I'm in a new country, I'm far away from my family, I don't know what to do. And she also believed that, oh, they lack purpose. But that's not really
the truth. They don't really lack purpose. It's just that they define it in a very different ways. And even the ones that cannot define it, I believe we can still do something for them to be like, you know what, it's okay. Yeah. And is there a bigger change in society which you can name or give words to that this idea of not having a purpose builds on? I think, good question. I'm not quite sure about that, but I have discussed the implementation with my 2 commissioning parties because I really like the concept. It's also like it's not more about my graduation anymore. It's more about, I'm interested in this topic. So I discussed how can I maybe implement this more within my commissioning parties, and they're very interested in it. So in Clody, for example, they can literally have this space within their organization. They work also with a lot of Gen Z, you know. If you have this space in schools, also, this will be amazing in my opinion. So yeah, I hope this answered the question. Well, not yet, no, not totally, but we have to achieve a lot in society, right? The achievement society, you know, making sure you get good grades, and there's a lot of pressure in society, the pressure cooker. Does this maybe relate to your subject? Is it? I think so. As I mentioned, it's really, I think it causes a lot of pressure from my research and from my interviews. I could see it. Because the way I did interviews was like not face to face. I used the creative method. I send a message and I asked my target group to send me a voice message with the answer. Because I know that because when I ask you what is your purpose, it's really heavy, you know. And I believe that they give really good answer. I asked them to take a walk and think about the question and answer. So it was very interesting to hear also, you know, when you talk to someone face to face, there's this pressure that, I need to give a good answer or a right answer. But for me, there is no right or wrong answer. You just need to be yourself. And so it was very interesting for me to hear what they think about it. But from what they said, I do so that there was this stress that I need to give an answer. Right. And so what's your purpose? My purpose, good question. I think to have a good life and be happy. I am more with the part of the target group to the house and the degree are very important, but I also want to feel connection and be happy, and it's more for me about feelings. Right. Good luck with exploring that. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you. Bye-bye. Bye-bye. En dit was de laatste kandidaat voor vandaag. Bedankt voor alle kandidaten die hier zijn geweest. En ik ga het hierbij afsluiten. Morgen is er weer een ronde. Dan hebben we een andere host, weer de host van gisteren, Eva. Ik wens u nog een fijne ochtend. Tot de volgende keer.